الفاتحة. for all المؤمنين and المؤمنات everywhere. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اسی کو میں تقوی اللہ و نظم میں اپنے آپ کو اس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وسیع کے ساتھ. I think most of the people are sitting here, they are mixed, so I think khutbah will be in English so people can understand something, inshallah. Maybe yeah, this I'm starting in English, inshallah. When more people come, inshallah, I can go in second khutbah in Urdu. Maybe I can check what is the suitable language for the most of the gathering. Based on like the people they are attending the Jummah prayer, they understand like the languages. We have to adopt that language. So we have like the Alhamdulillah commemorate Shahadat of Imam Hussain alayhi salam for almost 50 days. Still the Azah is continued because of like the tradition we have, even though most of the like the nations they finish their Azadari at the Arba'in of Imam Hussain alayhi salam, but especially in the India and Pakistan, other places, they wait for a special occasion to celebrate, because without any occasion you cannot celebrate. So they wait for celebration, even though Azah may be over, but celebration cannot be done without any real occasion. And their occasion going to come only the day of Eid al-Zahra. So in between there is another like the incidents that occur. Recently they start like the commemorating Shahadat of Janabe Zainab Salamullah alaiha, which recently adopted. I was researching since last night and find out the dates of Hazrat Zainab Salamullah.
demisal or her shahadat, and very hard to find out the exact date. That's one of the issue we have in the history, because Imam Ali salam had many like the children. Almost like the 17, 18 children are mentioned in the riwayat, and some of them are really very famous, and they left lots of like thing for history to remember them. Hazrat Zainab Salamullah, number one question about her burial place. There's a three places are indicated, and all like the authors, they are giving their own reasoning there. You know, if you can accept one and you can leave another, there must be a reasoning for that. And we don't have the reasoning to adopt in the history. History is a very typical subject. When you are doing something or accepting something or rejecting something, you don't have a logic to use for that. Because logic you can use for a qaid, but history is something is written in the book. Whoever writing the book, his book is available. That means information is given to you, you accept or reject. There's nothing you can do for that. So number one is the burial place of Hazrat Zainab Salamullah alaiha. So three places are named after that. Number one is itself, the Jannatul Baqi. She may be buried there. One of the people believe when she came from Sham in Syria to Medina, and she never left the Medina. She was living in the Medina, she died in the Medina, and she buried in the, even though there is no marked grave is available in the cemetery of Jannatul Baqi. So this is the main question, because she is very like the famous lady, she is very prominent, and we have like the marked grave of Hazrat Banin. She also died in the same like the time period, and her grave is marked there. If you enter inside Jannatul Baqi, so this question arises, if she is very like famous lady, there must be like the marked grave there. So this is one of the question asked by historian, why her grave is not visible. And maybe she buried with like the same area where Ahlul Bayt are buried, but none of like the graves are marked right now. But in past time there was a marked grave, so there is no question for that. Second place, they have like the bench, other like the historian mention about her, because she was giving lectures and explaining what happened to Imam Hussain after Karbala to them, and also how they killed Imam Hussain and their children in Karbala. She is giving like the very clear like the message for all the operations done against the Ahlul Bayt alayhi salam. At the time people are worried, because especially the government of Yazid was ruling on the Medina. There was like the in Makkah, they have still like their own governors, and these governors are worried about, because Hazrat Zainab Salamullah said if Hazrat Zainab remain in the Medina, she going to change your like the regime. You are unable to like the keep your power in this city, so you have to like the send Hazrat Zainab out of the Medina. That's the reason she has to leave, and there's like the very clear message by the historian given regarding this issue, and they mention the name of the like the governor who wrote a letter to Yazid, and finally she left the Medina. We hear from our like the orators, they said because Hazrat Abdullah has like some kind of like the business with or some kind of land in the Syria, and he want to visit there, and Hazrat Sakina was buried there, so Bibi Zainab accompanied him and went to the Sham, and she went to Sham, and there's someone like the hit Hazrat Zainab, and she died in the Sham. This is one of the like the version of the history. Other version, they say no, because she only suitable place for Hazrat Zainab to leave after death of Imam Hussain was Misr, Egypt. So she went to Egypt and she left the Medina, and she was living in the Egypt for long time, and she died there. This like the in this we have all three places are like the named after her, like the burial place. One is Medina itself, the Jannatul Baqi. Second is Syria. Zainabiyya is very famous place, people going to visit and find. And third is Egypt, where is also a very big shrine of Hazrat Zainab is located. So, but if you go and investigate deep in the history and find, the first book is written about, and there's like the reasons are there. Yeah, I don't have time to go and dig into history and give, because there's like the very
clear debate and discussion about this issue among historians to find out when she died and how she died and where she buried. That's one of the like the big questions we have. So answer is very clear and simple answer, which people know. There's no doubt in that. All three places people can visit with the intention of doing ziyarah of Zainab, and they're going to get reward. There's no doubt in that. So don't get confused. Don't feel like where her grave is, because there's surely one of the like the daughter of Imam Ali alayhi salam is buried in these places. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So no, why I discuss this thing? Because first thing we have to find out the burial place. Then we found out the date of the death. So the first historian who wrote about Hazrat Zainab like a book, and the book is available, it's like the normally in 270 some after Hijrah, and that book is mentioning the author is writing, he said, I went myself. He's the author of that book. He said, I visited the Syria. I read the gravestone myself. There was written, this is the grave of Zainab bint al-Hussain, mulaqab bil Kulthum. But there's no date on that. The grave, he said, I read myself. The person who wrote the book about Hazrat Zainab, myself, and he said, I am witness myself. I went there, I read the gravestone. Gravestone clearly said that Zainab bint Ali is buried here. Mulaqab, but he says laqab is Kulthum. And there's the laqab of Bibi Zainab also, Kulthum. There's like another like the discussion. So he said there's no date. So we cannot find out the real date of Hazrat Zainab salamullah alaiha. But most of like our books we know, traditions are different, especially in our Jamaat where I'm right now visiting here from Atlanta. In their like the tradition, they commemorate the Shahadat of Hazrat Zainab salamullah on 15th of Zilhijjah, 16th of Zilhijjah. This is their traditions. We have the big majlis there. Most of the, if you would go and check like the Persian, like the books, I was looking into that since last night, and there's the 15th of Rajab is given, the most like the famous date, which is available right now in all the taqweem and all the like the calendars and all the books, is 15th of Rajab. Recently, you see people are start commemorating the day of Hazrat Zainab is commemorated, means like this not day of demisal or day of like the Shahadat, but day of Hazrat Zainab is 11th of Muharram, which have very big like the procession I seen myself right when I was very young, especially in the Sirsi Sadat, they have like they start one of the like the julus since morning to evening. Day and half they have like all the Anjumans are coming and they are like doing Matam and Noha for like the day and half continuously without any break. People are coming and going, next Anjuman is coming, and they name the day 11th of Muharram is day of Hazrat Zainab salamullah. So day of Hazrat Zainab is other than the day of demisal. This is the like the different thing. So maybe the 23rd of like Safar is also named after Hazrat Zainab salamullah. Recently, I think you are witness here because you are older than me, some of you, some of my age. And they witnessed that thing. We not have such kind of date which named after Hazrat Zainab's demisal on 23rd of Safar. This I never find anywhere, because the year says where people are named that day, they have like the occasions, and you can commemorate the Shahadat of Zainab in any day. There's no doubt in that, because still there are days of like the sorrow. We are still commemorating the Shahadat of our Masumin alayhi salam. But regardless of that, why I'm discussing, because this when we don't have the place of burial like that marked correct clearly, number one, there's no date is defined, but still we know she is very famous lady. She done lots of things for us, alhamdulillah, and we have lots of riwayat regarding her, lots of riwayat. She is number one muhditha, because she narrated hadith from Prophet sallallahu alaihi wasallam. She's seen herself Prophet sallallahu alaihi wasallam, because she born in 5th after Hijrah, or some say 6th after Hijrah, and Prophet died 11th after Hijrah. So she spent like almost like the 7 to 8 years with the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
So she was muhadditha. She narrated many ahadith, especially she re-narrated the ahadith narrated by Bibi Fatima Zahra Salamullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So let me just give you some of like the attributes and qualities of Hazrat Zainab Salamullah, especially the today I picked like the special like the subject to, if I have time to inshallah, just cannot translate because I don't have time, but it's for people you sitting here either speak Arabic, Persian or like Urdu. All three languages have the common words used. I collected like the 50 titles for Hazrat Zainab Salamullah. They are the 50 titles of Hazrat. This is like the nickname of Hazrat Zainab Salamullah. They are unique. They are really good to understand the attributes of that holy lady. She left lots of things for us to commemorate her and remember her sacrifice. But three things let me mention before that. Her name is very unique name, Zainab Salamullah. This name was used before, not like Imam Hassan, Imam Hussain name. They were never used before. The first time given to Imam Hassan, Imam Hussain alayhi salam, because it's a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. As the name of Hazrat Imam Hassan, Imam Hussain chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, also the name of Zainab chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Jibreel brought this name for Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet named Hazrat Zainab Salamullah. He was present at the time. So this is a special name given to Hazrat Zainab Salamullah, and this beautiful meaning of that name. She is Imam Ali is beauty of all universe, and she is beauty for his father. So this like the name is meaning Zainab, beauty for his father. This is like the meaning of that name. But what Prophet said at the day when Prophet named Hazrat Zainab Salam, what he said? He said, she's resembled to Hazrat. Tell everyone who is present there, to people that come in future, respect this lady. This lady is respectable lady. Why? She's resembled to Khadija Salamullah alayha. This is a beautiful example and comparison done by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And how you figure it out? There's many reasons behind it, but one is common reason which you can reach by yourself. Bibi Khadija gave all her wealth for sake of Islam. Same thing Bibi Zainab gave not only her wealth but also her progeny for sake of Islam. And she never left anything for herself. Like Bibi Khadija never left anything for herself. So this is the resemblance between Hazrat Khadija Salamullah alayha and Hazrat Zainab Salamullah. This is the one of the hadith of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam regarding the respect of Hazrat Zainab Salamullah alayha. Recite salawat please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So let me just count like the few names of Hazrat Zainab. Inshallah I go to the like the other ahadith. And in the second khutbah I'm going to just recite 3 or 4 hadith re-narrated by Hazrat Zainab Salam. She was muhadditha. She left hadith for us. We only learned Hazrat Zainab Salamullah from one aspect, which is related to the Karbala and after Karbala. But she has like the very learned lady, and she left lots of things for us. So let's just count. I'm not going to translate, inshallah, just count for blessings. So just read the name and title mentioned in the riwayat about regarding Hazrat Zainab Salam. So very famous Alima Ghair Muallima given by Imam Zainul Abidin Salam. Then Fahima Ghair Mufahima, very famous like the title. Then Kabatul Razaya. Kabatul Razaya, this is like the one of the name Razaya. And there's the 2 or 3 names, they have the same meaning, but there's a different like the detail about it. Inshallah, Kabatul Razaya means like the lady, his Qibla of Masaib. Then Naibatul Zahra, she is like the successor of Fatima Zahra Salamullah. Naibatul Hassan, Naibatul Hussain. Then Malikatul Dunya. Everything created by Allah subhanahu wa ta'ala for human being, but Allah created this whole universe for sake of Ahlul Bayt alayhim salam, and she's one of the part of that, like the holy people. Allah created everything for us. Then Aqilatul Nisa, very wise lady. This is Aqilatul Nisa. Then Adilatul Khamisu min Ahlil Kisa. She is like the
lady who among the 5 people of Ahlul Qisa, Adilatul means she is like the related to Adil means who is balancing or keeping the respect of Panjatan by her sacrifice. Then Sharikatul Shaheed, she is like the, or she is also like the Sharikatul Shaheed, very like the easy meaning. Sharik means some is like the have participated in the Shahadat of Karbala. Sharikat means like the partner in the Shahadat. Sharik means use word Sharik used in Arabic and Persian for the partnership. Means like the today we have like the all the Shahadat of Imam Hussain is commemorated by all the people in universe because of Hazrat Zainab Salam. Kafilatul Sajjad, who like the protect and raised Imam Hazrat Sajjad after that calamity. Then Namusus Rawaqul Azima, she's like the very respected like the lady. Then Sirr Abiha, one of the very beautiful title given to Hazrat Zainab Salam. Sirr Abiha means Razdar Imam Ali Salam. You see, Imam Ali have many things which people are not known because he has lots of knowledge. He asking, I mentioned like in my last night speech, Imam says, Saluni Saluni Qabla an Takhfiduni. He's asking, get knowledge from me before you lose me. So many things Imam like unable to explain to the people. People have no knowledge, no understanding, no ability to understand the knowledge of Imam Ali alayhi salam. But who knows these all the secrets of Imam Ali? Hazrat Zainab salam alayhi. Sirr Abiyas means the lady who knows all the secrets of Imam Ali alayhi salam. And there's like the one of, and we have like the many proof for that. One of the proof when she was in the court of Yazid and she said, do whatever you can do, but you cannot remove our name from this universe. Our name going to remain. And that Salalatul or Sulalatul Wilaya, then Walidul Fasaha, then Shaqiqatul Hasan, then Raziyatul Sodul Wilaya. This is like the all things like the 5 or 6 name are or like the title given to Hazrat Zainab Salam alayha. All means that today we have the Vilayat of Ali ibn Abi Talib because of sacrifice of Hazrat Zainab Salam alayha. Vilayat reached to the Imam Hussain and Yazid to destroy that Vilayat, and Imam revived that Vilayat by his sacrifice, and Hazrat Zainab conveyed the message to all the universe to remember the Vilayat of Ahlul Bayt alayhi salam, and which is still followed. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. These two are very beautiful, like the titles of Zainab, Baligha and Fasiha. 50 titles of Hazrat Zainab. This unique thing, never like the discuss, normally not discuss in the like the majalis. This not like subject of majlis, is subject of like the class or maybe like the sometime in khutbah. We can discuss these names of Hazrat Zainab Salam. When we really commemorating her shahadat or her contribution to religion, we have to understand the what title. In these all titles are come from 3 places. Number 1, come from the Masumin, the Riwayat or Ziyarat. These are the titles. You know, the maximum title I found or for Imam Zamana alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. I have one khutbah, I think maybe available, you can search. I don't know how you find it out. Because in like the past years they had a special title for my khutbah. Right now they are not giving title because the title is written on the thumbnail. So 540 titles of Imam Zamana mentioned in one book, 540. They all come from Quran, Hadith, or Ziyarat, or Masumin mentioned by them. So that means each name actually explain the one of the quality of the Imam. The name is itself have a meaning, and the meaning is relate to that personality. That means explaining one of the like the quality of that person. So here the 50 names of Hazrat Zainab Salamullah actually explain the 50 different qualities of Hazrat Zainab Salamullah. These are the qualities of Hazrat Zainab. You have to enlighten, understand. So Baligha and Fasiha. These 2 things are related to when you're delivering your speech, you need the Balaghat and Fasahat. Fasahat, when you speak, you have to make
people understand your things. And baligh means like you say the maximum meaning in shortest sentences. This is called like the baligha and fasiha. And why not? Because she is like get this knowledge from two sources. One is the tongue of Prophet ﷺ, and second is from Imam alayhi salam. That is the Lisanullah. When she's learning from Lisanullah, there's no doubt she's going to be baligha and fasiha. Then Siddiqatul Sughra, Muwathiqa means the lady, whenever she said something, people have trust on her. Aqilat Talibin, the people, she's very wise lady, the people come to her, they get. Then Fazila, Al-Kamila, Al-Abida, Ali, Aqilatul Wahi, then Shamsatul, Qaradatul, Jalala, then Najmut, Sama'al, Naba'ala. These all the meanings are related to like the different things, but I'm just counting for you because we don't have time to go and discuss one of each name separately. So then Masumatul Sughra, Qarinatul Nawaib. This Qarinatul Nawaib is one of the, because I think out of 50 names, there's 10 or 15 are related to her calamities. She faced like lots of like calamity in her life. They are related to this. Qarinatul Nawaib, one of the like the, in the people are sitting here, they know the Persian, Hamdam Hamrai Nagawariha. All the calamities she faced in her life, this is Nawaib. Because the word Nawaib used in Nadali, the lafz Nawaib, when you hear the words, if you relate to other places, you can understand the meaning. They say, Nawaib, Bismillah Rahman Nadal Madhalojab, Tajdahu, Aun Laka fi Nawaib. Aun means I need your help in Nawaib. So word Nawaib is special meaning, and inshallah we explain some other time why this word is specially used, Nawaib. She's Qarinatul Nawaib means always like the calamities around her. Then Mehbubatul Mustafa, Quratul Ainil Murtaza, Sabiratul Muhtasaba, Aqilatul Nabuwa, then Rabatul Khazrul Quds. I cannot count all of them because I think we don't have time. Qilatul Baraya, Raziyatul Wahi, Babul Hittatul Khataya. This is one of the like the beautiful name given to Hazrat Zainab Salamullah. You know, Babul Hittatul Khataya. That is like the word of the Quran. Ahlul Bayt are the door. When followers of Hazrat Musa, they stopped supporting the Hazrat Musa Salamullah, and they denied to like the believe in the Prophet Musa Salamullah, and they put into hardship. 40 years they were facing that hardship, and I said, if you want to come out from that hardship, you enter this door by saying Hitta. And they converted into Hinta, means added noon in that, that means weed. So why they said? Because they use word, because they changed that word. And our Masumin using the same word for, it means if someone reach to these people, they get forgiveness. The forgiveness is granted to them, and that forgiveness is given to people through them, and that's the Babul Hittatul Khataya, means it's the door of repentance for the believers. If you want to get forgiveness, we go to Hazrat Zainab Salamullah, and Allah going to forgive our sin. Then Hafratul al-Fatima, Rabiatul Fazl, then Batalatul Karbala, then Azimatul Balwaha, and there's like the few more left, inshallah. So just for recording, inshallah, you have maybe some other time. The people are researching, especially our other young fellow are reciting majalis. They can use these names for more extra, like explanation. Then Aqilatul Quraysh, Al-Baqiya, Salidatul Zahra, Aminatullah, Ayatun min Ayatillah, then Mazluma wa Hamida. They like the many qualities of Hazrat Zainab in this way mentioned by our Masumin to convey the message to future generation, to remember Hazrat Zainab Salamullah contribution for religion, especially for Karbala. Why people like the maybe name this day of 23rd of Safar to Hazrat Zainab Salamullah? Maybe because whatever done and whatever like actually we learn during the Muharram due to blessings of Hazrat Zainab Salamullah. So why not we send our salutation to Hazrat Zainab Salamullah and remember her for her sacrifice, to we can convey the message of her respect and dignity
to our future generation to remember Hazrat Zainab Salam. Inshallah, we're going to commemorate, and if the time is permit me, we're going to discuss and talk about her in other future, like the majalis, to learn about her. But because of khutbah and that, like the nature of discussion, I brought a unique thing for you, counted like the 50 titles of Hazrat Zainab Salam alaiha, and these titles are unique. You have to remember Hazrat Zainab through the knowledge left for us by infallible Masumeen alayhi salam, and they are giving this knowledge to convey to future generations, inshallah, to respect Hazrat Zainab as Prophet and our Imam and Masumeen want from us, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma rzuqna imanan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa zawjatan salihah wa waladan salih. Palam tajwasta pen pak hazim alis ke nikhajat ma wa پیار کو شفائے کامل عاجت عطا فرما، پریشان پریشان دور فرما دے، برزاں بزار کر دے، برزاں برکت عطا فرما، جزات مشتاق جزات سے مشرف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، نسم قیامت کال محمد کے چاہنے والے جو ذکر محمد آل محمد کرنے والے ہیں، بے شکر اولاد نے باقی رکھ، ہمارے امام زمان کی میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شرک سے نزدیک میں دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ذرا برابر بننے کے بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہماری ہدایت کے سامان کا فراہم کیا ہم نے نبی قیت اللہ سے بجا صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرواح. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل فرج ہم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گا، ختم ہو جائیں ان کے ظہور کے لیے دعا کو اللہ مسلم. So I said Zainab Salam Alaiha, because we are commemorating Shahadat of Hazrat Zainab Salam Alaiha on different occasions. I gave you the historical version of that dates of Hazrat Zainab Salam Alaiha Shahadat. And he said there's no clear date is mentioned in the history. There's like the 3 places are mentioned related to her burial place, and also 3 dates are mentioned. Her also birthdays are 2. Number 1 is which is famous and also commemorated, especially celebrated by the Iran government, especially because the day is named after Day of Parastar, nursing day. Hazrat Zainab Day is very
big day in Iran. They celebrate in very huge level on 5th of Jamadil Thani. That is the date is picked by government. Alhamdulillah, this is also one of the date is mentioned in many riwayat. But in our, like the Indian Pakistani tradition, we have the 1st of Shaban is most of the time. We celebrate the birthday of Hazrat Zainab Salamullah with the Imam Hussain, Hazrat Abbas and Imam Zainul Abidin Salam. They are continuously 1st to 5th of the Shaban. These dates are picked as a birthday. So as I mentioning, like these things are not like have any kind of, you can give fatwa regarding these historical facts. You cannot like change. They are mentioned in the books. They're giving their own reasons, and you have to accept or maybe you reject, up to you. But you have to read, go detail, dig in like the history, figure it out. But as I told you, 2 things remember. Number 1, any place among these 3 places mentioned as a burial place of Zainab, you visit, you get thawab. Any day you commemorate the shahadat of Zainab Salamullah alaiha, if not contradicting with the wilada of any masumin, is permissible. There is no haram in that. But you have to remember these dates are not clearly mentioned in our history books. That is the one thing you have to remember. But as I told you, she was one of the muhadditha. She narrated the hadith from Masumin, from Prophet and from Imam Ali and from Bibi Fatima. What I seen and I collected from the hadith book, she re-narrated 5 beautiful hadiths from Bibi Fatima Zahra Salamullah alaiha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So let me just mention one hadith. Inna sa'ida kulla sa'idin haqqa sa'idin man ahbaliyan fi hayatihi wa ba'ada mautih. This is the hadith narrated by Bibi Fatima and re-narrated by Hazrat Zainab Salamullah alaiha. So there's like the almost 14 hadiths I have here, which re-narrated by Hazrat Zainab, and you can relate to Hazrat Zainab and also convey this message on behalf of her and say Inna Sayyida means Sayyid word is you true successful person. Kulla Sayyidin amongst not only like the unsuccessful person you find a successful person. He said among the successful person who is most successful, that's it. Inna Sayyida kulla Sayyidin Haqqas Sayyid. Then again he using the same word 3rd time with the haq, means there's no doubt in their success. Man ahbaliyan fi hayatihi ba'da mawtihi. She said there's the only one key things to remember. If you become successful in life, you have to love Imam Ali in his life and after his death. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So this is like the beautiful message by Bibi Fatima and Hazrat Zainab Salamullah. If you really want to become successful, and let true Haqqa Sayyid means true success is related to Day of Judgment, and no one can enter into paradise without wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So there is no doubt in that. Whatever left for us, this treasure of knowledge is unbelievable. There is no doubt in that. So this is one of the like example of her knowledge. Another like the, because of today's Friday, we are remembering like the Ahlul Bayt alayhi salam, because this second khutbah is related to Ahlul Bayt. So man qasada, this is again re-narrated by Hazrat Zainab Salamullah, the hadith left by Bibi Fatima Salam and re-narrated by Hazrat Zainab. That is our point of view today. Man qasada ilallahi khalisa ibadati ahbatallahu azza wa jalla lahu afzala maslahatihi. This is another hadith, very beautiful message. Inshallah, I think this is the time we have. I cannot go in more detail. So whoever like man asada ilallahi khalisata ibadati, whoever sent his ibadat, his worship with ikhlas, with pure intention, just for sake of Allah, this nothing is in that except pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. If you are doing your ibadat with this intention, what Allah going to do for you? He going to send down for you the best choices for your life. You don't need to make choices for your life.
Allah is going to choose whatever is best for you by Himself. So if really, normally we are doing vice versa. We choose our lifestyle through our efforts and forget to worship the way Allah wants from us. Let me just say something in Urdu so people understand it. I can conclude this thing, inshallah, this beautiful message you have to remember. ہماری ساری زندگی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا چیز اپنے لیے چوز کر لیں، کس چیز کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، اور ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں. کیوں غلطی کرتے ہیں؟ کہ ہمارا علم بہت لمیٹیڈ ہے. ہم جو چیز اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں یا اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمارے علم کی بنا پر ہوتی ہیں. بی فاطمہ اور جناب زینب جو حدیث چھوڑی اس میں کیا کہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہارا وظیفہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، بس اس کام میں لگ جاؤ. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، اپنے خانوادے سے محبت، سب کے پیچھے صرف ایک ہی نیت ہو کہ تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر تم ایسی عبادت کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہیں اپنی زندگی کے لیے کیا چاہیے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ خدا تمہارے لیے وہ چاہے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یہ ہے زینب پیغام. تو یہ جناب زینب کی حدیث ہے یہ کہ ہم اپنی عبادت میں اخلاص لے آئیں، پھر ہماری زندگی کے اندر برکت اپنے آپ آ جائے گی. یہ ہے میسیج ہے. یہ جناب زینب کا پیغام ہے، میسیج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں. مخلص ہونا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ سارا کے سارا غرض پہ ہے، اور جب غرض پہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بس انسان غرض کو چھوڑ دے، ایک ہی چیز سے غرض رکھے، اور وہ یہ کہ وہ خدا کو کیسے راضی کرے گا. اور یہ چیز اگر اس کے پاس آ جائے گی تو پھر زندگی کے سارے مرحلے حل ہو جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گے. خدا انشاءاللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے عمل میں اخلاص پیدا کریں، خلوص کے ساتھ عبادت کریں، تاکہ خدا ہمارے لیے بہترین مصلحتیں نازل کر سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالحا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یا محسن قد اتاک المسی انت المحسن ون المسی فتجاوز عن المسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منهم لما يخلق به العزیز الحکیم. ذلك فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار حمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يقم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه والآباء في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير الموتين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. تسبيحة الزهراء عليه السلام. التماس دعاء جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، وبجميع أسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام، وبحق فاطمة وبها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسي كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite Surah Al-Fatiha for all marhumin and marhumat everywhere, including your marhumin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Please recite Surah Al-Fatiha for Farrukh Hussain Khan, Father late Hussain Ali Khan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن المسيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالی وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي واتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالی وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صل علی محمد وآل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العالی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صل علی محمد وآل محمد یا خیر المسئولین ویا خیر الموتین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسبیح الزہراء علیہ السلام.
ما سدوها جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله العالمين يا رب العالمين، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، وبجميع أسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام، وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق جميع الأئمة المعصومين، لا سيما إمام زماننا هذا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة وإيمانا في القلب ونورا في القبر ومغفرة قبل الموت وراحة عند الموت ودخولا في الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على متوجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن عبد الله يا باعث الهدى ويا رحمة للعالمين، السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بضعة خاتم النبيين، السلام عليك وعلى أمك خديجة الكبرى، السلام عليك أيها الإمام الولي الناصح الزكي، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبا الفضل العباس أخ الحسين وعلى السيدة الحوراء زينب شريكة الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، يا أيها المدفون بأرض طوس، يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى آبائك الأئمة المعصومين، علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم. السلام عليك وعلى أبنائك الأئمة المعصومين، محمد التقي الجواد وعلي النقي الهادي والحسن العسكري. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان. الأمان الأمان من فتن الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصار ظهورك وأعوانك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. دعاء يا إمام زماننا. قلت together loudly please. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. براي خشنودي إمام أزان ملدر صلوات. اللهم صل على محمد.